श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्रीशैलाभिजनाम्बुराशनं श्रीकृष्णतातात्मजं श्रीशैलान्वय देवनाथ सुधिय प्राप्तागमान्तद्वयं पादाब्जे नरसिंहतातये गुरोः न्यस्तात्मरक्षाभरं विद्वद्वृन्दचकोरचन्दिरमहं रामानुजार्यं श्रये। श्रीरङ्गसुधामधुसमास्वादयन्तं श्रीरङ्गमहिषी पदपङ्कजात्मजं सुलभाश्रयं सदा मोदसिद्धमद्भुतं भजेऽहं गुरुं तं रङ्गनाथप्रियं सुखासनस्थं हृदयाब्ज पीठे चिन्मुद्रयालङ्कृतपाणिपद्मं शुभोपवीतं विमलोद्भपुण्ड्रं नमामि रङ्गं गुरुम् अन्तरङ्गे। नमामि योगसम्राज्ञीं विजयां विजयप्रदां श्रीरङ्गार्धासनासीनां करुणाममातरं गुरुरूपपरञ्ज्योतिः ज्योतिरूपगुरुः परः अज्ञानमन्दिरं ह्येतत् गुरुविज्ञानमन्दिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। With salutations to our Guru and the Guru of all Gurus. We will commence our session today. Seventeenth chapter, Shraddha Traya Vibhaga Yogam. So far, we have seen the root of Shraddha and the fact that Shraddha is highly correlated with our Sattvam, that is our Jivan, and the state in which it is born with all the previous samskaras, etc. That is what is the major driver for Shraddha. Therefore, it is important to keep in mind how we should lead our lives so that at least some of the past can get erased and we try to get Shraddha. Then the Lord explains the different types of yagas or puja that Sattvic, Rajasic and Tamasic people do. There was a discussion about Karshayanta Sharirastham. Then the Lord begins to explain about Aharam. So he says, I'm going to now talk about Aharam, Yajnam, Tapaha, then Dhanam. How these are different in different types of people. Adapati Sonar. I think we completed sloka number 8. Yeah. Ayus Sattva Balarogya Sukha Priti Vivardhanaha Rasyaha Snigdhaha Sthira Hridyaha Ahara Sattvika Priyaha. அதாவது ஆகாரம் அப்படிங்கிறத முதல்ல எடுத்தார். ஏன் அப்படின்னாக்கா உபனிஷத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓம் அன்னம் பிரம்மே திவ்யஜானாத். The very first kosha is Annamaya kosha. And our body is fed by Annam. And one of the other statements in the Upanishads is Ahara Shuddhau Sattva Shuddhihi Sattva Shuddhau Dhruva Smritihi Smritillambe Sarvagranthinam Vipramokshaha. This is in one of the Upanishads. It talks about the fact that ultimately the path to moksham starts with ahara shuddhi.
And Krishna being the Sarvopanishado Gavo Dogdha Gopal Nandanaha. All the Upanishads are all the cows. It is not Do Gadha Gopal. Dogdha is different. Do Gadha is in Hindi, you all know, isn't it? Dogdha is, should be careful when we pronounce in Sanskrit. Dogdha is one who milks all the Upanishads. Dogdha Gopalan. Therefore, he gives ultimate priority to Aharam. அதில் சாத்விகர்களுக்கு எந்த விதமான ஆகாரங்கள் பிரியமாக இருக்கும், which means they, when we describe that, you know, Sachin Tendulkar has boost early in the morning, அப்படின்னாக்கா என்ன தோணும், we should also follow that அப்படின்னு தோணும். So in order to become a cricketer, it's important to drink boost early in the morning. Likewise, சாத்விக பிரியாக, சாத்விகர்களுக்கு எந்த ஆகாரம் பிரியமா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா, if we partake of such type of food, we develop sattvic qualities in ourselves. That is the other meaning. Yeah. So that's how we should perceive it. Rasyaha snigdhaha sthiraha hridyaha. அடுத்தது, we'll go to sloka number 9. Katvam lalavanatyushna तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःख शोकामय प्रदाः. அடுத்தது, ராஜசீகர்களுக்கு எந்த விதமான ஆகாரம் பிடிக்கும், அதுலேருந்து உண்டாகக்கூடிய எஃபெக்ட் என்ன, அதை பற்றி சொல்றாருங்க. The Lord is saying how or what type of food are Rajasic people interested in and what is their impact. முதல்ல கட்டு, meaning bitter food, அது ரொம்ப கசப்பா இருக்கும். So that type of food is something that Rajasic people like. Next, அம்லம், meaning it is sour, புளிப்பு ஜாஸ்தி இருக்கும். லவணம்னா salty. அடுத்தது அத்யுஷ்ணம், exceedingly hot. எத்த சாப்பிட்டாலும் சுட சுட சாப்பிடணும் இல்லையா, அந்த சுட சுட சாப்பிட்டா தான் சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கும், வெதர் இட் இஸ் சாலிட், லிக்விட் ஆர் எனி அதர் டைப் ஆஃப் ஃபுட். அப்புறமா தீக்ஷ்ணம், ரூக்ஷ விதாஹினா, வெரி பஞ்சன்ட் டைப் ஆஃப் ஃபுட். தி odor that emanates from the food will be very pungent. Then dry. அப்புறமா விதாஹினா பர்னிங், ரொம்ப ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி ஃபுட் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் இல்லையா, அந்த மிளகாயை பார்த்தாலே நாக்கில் யூ வில் ஸ்டார்ட் கெட்டிங் தட் ரசம். தீஸ் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் தட் ராஜசிக் பீப்புள் லைக். அதனால இதெல்லாம் யார் சாப்பிட்றாலோ ராஜசிக் பீப்புள் பார்த்தேன், நீ யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருது சுவாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்ற ஆகாரம் தான் இது இல்லையா. வாட் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டே சாப்பிட்ருந்தா அப்புறம் வி ஷுட் கோ டு டயபெட்டிஷியன், நேர டயாலிசிஸ் செக்ஷன் போக வேண்டியதுதான். பட் வாட் இஸ் தி இம்பார்ட் ஹியர், இட் இஸ் ஆல் அபவுட் மாடரேஷன். உட்காந்து குர்குரே சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, காத்தால 8 AM to 12 PM குர்குரே. அதுக்கப்புறம் மத்தியானத்துலேருந்து யூனோ ஐ வில் ஹாவ் அனதர் வெரி ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசி ஃபுட், நோ ப்ராப்ளம். யூ வில் எண்ட் அப் வித் issues in your body. The Vatam, Pittam and Shleshma, the balance will get disturbed. Therefore, it is important to stay focused on moderation. இது சாப்பிடக்கூடாதுன்றது இல்லை, அதிகமாக சாப்பிடக்கூடாது. ஆனால் இது நிறைய சாப்பிடணும், டெய்லி இதே சாப்பிட்டு இருக்கணும்னு இஷ்டம் இருக்கிறவாளுக்கு ராஜசிக் டெண்டன்சி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And what does it result in? Dukkha, shokam, amaya pradaha. Dukkamna, this type of food is known to produce pain. It doesn't give you any pleasure, it will give you only pain. அடுத்தது shokam, sorrow. மூணாவது ஆமயம் அப்படின்னாக்கா disease. Verily, it not only impacts the physiological setting and therefore
you get ulcer and other types of disease. That's what goes with this type of food. இல்லையா, ரொம்ப புளிப்பாவோ காரமாவோ ஜாஸ்தி சாப்பிட்டா you will get ulcer and gastric problems. Beyond that, it makes you sorrowful and it gives you pain than pleasure. So therefore, be mindful of rajasic food. Okay. Kattvamla lavanatyushna tikshna ruksha vidahinaha. ஒரே லைன்ல இருக்குது. There are so many rasas added in that. Ahara rajasasyeshtaha dukkha shokamaya pradaha. இதெல்லாம் ரஜோகுணம் விருத்தியாகும். Therefore, you should be careful. Last type of food. Yatayamam gatarasam puti pariyushitam chayate uchishtam chamedhyam bhojanam tamasa priyam. In the sloka ஒன்று போட்டா போறோம். All the Samsung, Philips and Haiers of the world will close their shop in the refrigeration companies. இல்லையா? This is all about tamasic food. What are the various types of food that tamasic people enjoy, relish and lead their lives in? அதோட எஃபெக்டை பத்தி சொல்ல, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். சாத்விகத்துக்கும் தாமசிகத்துக்கும் எஃபெக்ட் சொல்ல. ஏன்னா ஞானிகளுக்கு எல்லாம் தெரியும், நல்ல ஆகாரம் சாப்பிட்டா என்ன வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும். Now let's look at tamasic food. யாத்த யாமம். யாமம் அப்படின்னாக்கா ஒரு யாமம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஜாமம்னு சொல்லுவோம், யாமம்னு சொல்லுவோம். 3 hours or so. Every 3 hours is considered as one yamam. யாத்தயாமம், யாத்தாயாத் அப்படின்னுவாங்க ஹிந்தியில. யாத்தாயாத்னா that which takes you or carries you from one place to other. So யாத்தயாமம் means one yama has gone by. பார்த்துக்கோங்க, 3 ஹவர்ஸுக்கு மேல நம்ம ஆகாரத்தை வச்சு சாப்பிட்டு காத்தால வச்ச ஆகாரத்தை சுட பண்ணி சாப்பிட்டாலே தப்பு. சாயங்காலத்துக்கு the moment 3 hours are passed, any cooked food should be discarded. It should be given to animals. அதனால வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம எல்லாம் கிரீனா இருக்கணும். You should be environmentally friendly. ப்ரௌன் பின்ல போடுறதுக்கு பதிலாக you can give it to animals. அதெல்லாம் சாப்பிட்டு போட்டோம், பரவாயில்லை. But we are not supposed to eat it. பட் நம்மலாம் இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டர் திறந்து பார்த்தா ஹார்ட் அட்டாக் வரும். இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கக்கூடாது. ஸ்லோகா நம்பர் 8, 9 ஆர் ஓகே. லெட்ஸ் கோ டு ஸ்லோகா நம்பர் 11. இல்லையா, யாத்தயாமம், ஒரு யாமம் போச்சுனாலே சாப்பிடக்கூடாது. அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும். இப்போதான் ஜென்மாஷ்டமி ஆச்சு, எல்லா ராத்திலையும் 4 டப்பா இருக்கும், அதை சாப்பிட்றோமே, அது மாத்திரம் சாப்பிட்றோம், இது கூடாதான் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும். The thing is that one, yes, did they somebody? Ravi here. சொல்லுங்க டாக்டர். Maybe Krishna period French கண்டுபிடிக்கலையோ. Yes, அந்த காலத்துல probably they did not have the technology. But the thing is, what about bhakshanam? அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஜன்மாஷ்டமி பக்ஷணம் is something that you keep it over periods and eat, or even items like pickles, for example. Pickles also stay for long. ஆனால் டெய்லி ஊறுகாய் போட்டோம்னா அதே தான் வேலையா இருக்கும். காத்தாலேருந்து கட் பண்ணி டெய்லி ஊறுகாய் போட்டு சாப்பிட்றது இல்லையா, முடியாது, அதுவும் முடியாது. ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேஷன்னால என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னாக்கா, the food that we eat, as biology tells us, will start accumulating bacteria. So therefore, it no more is something which is considered to be pure. The taste will change as well as what it impacts. ஆஹார சுத்தௌ சத்துவ சுத்தி. நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடிய கொஞ்ச நஞ்ச சத்துவம் 10 miles வாக்கிங் போயிடும், அப்புறம் ரன்னிங் ஜாகிங் கிளம்பி போயிடும், எங்க இருக்குன்னு தேடணும் அப்படி பாச்சு. ஸோ யாத்தயாமம், ஒன்ஸ் த yama disappears, the food is not supposed to be, especially cooked food. But the other types of food, like பெருமாளுக்கு நிவேதனம் பண்ண பக்ஷணம், அது கூட ரொம்ப நாள் சில பேருக்கு நான் 1 மாசம் வச்சு கிருஷ்ண ஜெயந்தி பக்ஷணம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னாக்கா அது சிக்கு பிடிச்சி போயிடும் இல்லையா.
the oil there, etc., will start making it pungent. Therefore, even there, it's not advisable. So that's the reason why we share it to people. That's the something that we should keep in mind. Of course, share naka the thing is, how far can you stretch is the question. எப்போனாக்கா நம்மளுக்கே தெரிய வரும் எந்த ஆகாரத்தை சாப்பிட்டா நம்மளுக்கு எந்த எஃபெக்ட் வருது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். So there are people who make very good pickles. அந்த pickle ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லா இருக்கும். So there is a way to preserve it. Preserve it எப்படி அப்படின்னாக்கா அந்த ஆகாரம் பண்றச்சேவே நம்மளுடைய ஸ்திதி என்னது? Did we do it with the right intent? அந்த இன்டென்ஷன் பீஜம் கரெக்டா இருந்ததுன்னாக்கா அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் கிடையாது. சில பேர் அதுல ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், இந்த புளி இருக்கு இல்லையா, they keep it for 40 years, 50 years. I don't know how many of you are aware of this. இப்போ அந்த இதுவே போயிடுத்து. But they used to make tamarind and keep it for several years. It all matters as to what is the intent, how was it cooked, what is the impact it will have on our body and systems. So therefore, of course, in terms of refrigeration as a technology, it may not have existed, but pottery, you can always, keep it in cool places. But the fact is that although you may get creative at storing it, you should know the limitations it will have on our body and more importantly our sattvam. அடுத்தது கதரசம். கதரசம் அப்படின்னாக்கா நம்ம பண்ணக்கூடிய எவ்ரி ஃபுட்லயும் சுவாபாவிகமா ஒரு ரசம் இருக்கும். குழம்பு பண்ணா ரொம்ப தித்திக்கணும் இல்லையா? குழம்புக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. அதே மாதிரி ரசத்துக்கும் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு. அந்த சுவாபாவிகமான ஒரு டேஸ்ட் போயிடுத்து அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் கதரசம். சில பேர் அதில் சாப்பிடுவோம், அது குழம்பா சாத்துமதா அப்படின்னு தெரியாது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, மாமி நீங்களே சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எது தோன்றதோ அதுதான் அது அப்படின்னா அவளுக்கே தெரியாது எதுல ஆரம்பிச்சான்னு. தட் பர்சன் themselves will not know. ஓகே, ஸோ நம்ம ஏதோ ஒரு குத்து மதிப்பா ஓகே, எனிதிங் in that form is okay. Gatarasam is something which has lost its primary taste, is Gatarasam. So therefore, do not take such type of food is what Tamasic people like. அப்படின்னு அர்த்தங்க. எவ்வளவு பழசா இருக்கோ நம்ம சொல்லக்கூடாது. பட் we know that you keep grape juice for யாமங்கள், எத்தனையோ யாமங்கள் வச்சோன்னா it becomes something else. சோமரசம் ஆயிடும். அடுத்தது பூதி பரியுஷிதம் செய்யத்து. பூதி அப்படின்னாக்கா it is actually putrid in taste or smell, decayed அப்படின்னு அர்த்தம். பாயடைஞ்சு போயிடுது. பரியுஷிதம் செய்யத்து, இந்த ஸ்லோகத்தை படிக்கவே கூடாது. பரியுஷிதம் அப்படின்னாக்கா நம்ம சாப்பிட்ற ஆகாரத்துல சோச்சிஷ்டம், பரோச்சிஷ்டம், பரியுஷிதம் அப்படின்னு 3 விதமா இருக்கு. தட் இஸ், இப்போ எச்சல் பண்றதை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னும் இல்லையா? நம்மளோட எச்சலே நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. 10 பேர் சாப்பிட்ட எச்சல, that is called as பரியுஷிதம், where it is tasted, partaken of, all the salivary juices of everybody is in that. It's a most pious type of food. நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? We go to large gatherings, we can't avoid this. அப்படியே ரைட் ஹேண்ட்ல சாப்பிடுவோம், ரைட் கையாலே போட்டுப்போம். 10 பேர்ல தொட்டிருப்பா, கோவிட் வராத என்ன புது வியாதியும் வரும் இல்லையா? பரியுஷிதம் செய்யது. You are not supposed to partake of food which is பரியுஷிதம். உச்சிஷ்டம், உச்சிஷ்டம்னா எச்சல் பண்ண ஆகாரம். அமேத்தியம் அப்படின்னா unclean food which is made from vegetables etc. which are not cleaned, but you mix them in the food that you make. Uchishtam api cha amedhyam bhojanam tamasa priyam. Tamasic people
லைக் சச் ஃபுட். ஏன் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஏ ஸ்பைரல், நெகட்டிவ் ஸ்பைரல். தாமசமா இருந்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? வாரத்துக்கு 2 நாள் தலிகை பண்ணா போறோம், என்னால் அதுவே முடியாது, எவ்வளவு ஒர்க் லோடு இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு, இல்லையா? ஸோ இட் இஸ் ஏ நெகட்டிவ் ஸ்பைரல். யூ ஸ்டார்ட் வித் தாமசிக் டெண்டன்சி. You don't cook food daily, you keep it in refrigerator. What will it bring you? You start to like it. ஏன்னா வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. சாத்விக் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு, யார் பண்ணி தரா சுவாமி, கூட யார் இருக்கா சாயத்துக்கு? யாருமே இல்லை. அதனால the best way is to continue eating the way I do. Therefore you start enjoying it. It leads to further tamasa. That food is of that nature that it boosts or enhances your abilities to outshine others in tamasic gunam. Therefore ensure that we adopt this strategy. ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்கும், அந்த வாழை மரம்லாம் குட்டி போடும் சொல்லுவா இல்லையா, இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரும் ஒரு குட்டி போடும், அவ்வளோ ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும், இடமே இல்லை, இதுலேருந்து அங்கே போச்சு அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ உச்சிஷ்டம் அப்படி சாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். நாளையிலேருந்து காலி பண்ணாதங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டர். நான் சொன்னேன்னு சொல்ல, I am not responsible. Any marketing managers for such companies, please pardon me. I am only parroting Krishna's words. Yatayamam gatarasam puti paryushitam chayate uchishtam api chamedyam bhojanam tamasa priyam. அடுத்தது யஜ்ஞத்துக்கு போயிட்டார். இன்னும் இதோட எஃபெக்ட் சொல்றதுக்கு கூட முடியல பகவானால. இதோட எஃபெக்ட் என்ன ஆகும், 2 வரும், புரிஞ்சுக்கோ. இத்தனை சாப்டர் ஆயிடுத்து இல்லையா, நம்மளுக்கு தெரியணும். இது தாமசிக் குணம் அப்படிங்கிறது வித்தியாச்சுன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் டு அஸ், நம்மள இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம்ங்கிறது ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும். தி வீல் ஆஃப் மாயா வில் ஒன்லி கீப் பிகமிங் திக்கர் அண்ட் திக்கர். அண்ட் பகவானும் தாமசமா வருவார் நம்ம கிட்ட. நீயே தாமசமா இருக்கனாக்கா நான் உன்னோட பல மடங்கு தாமஸ். Therefore we should keep in mind the impact of tamasic food. Likewise he didn't talk about the impact of sattvic food. அங்கேயும் சொல்லல, ஏன்னா அங்கேயும் புரிஞ்சுக்கணும். சாத்விகர்கள்லாம் யார், அவளுக்கே இந்த ஆகாரம் பிடிக்கிறது, வாட் வில் இட் காஸ்? வேற ராஜசிக் பீப்புளுக்கு நடுவில் இங்கேயும் இல்லை அங்கேயும் இல்லை இல்லையா? ஸோ யூ ஷுட் பே அட்டென்ஷன் டு வாட் யூ வாண்ட் இன் லைஃப். அடுத்தது யஜ்ஞத்துக்கு போயிட்டார். அபலாகாங்ஷிபிர் யஜ்ஞோ விதி திருஷ்டோ யுஜ்யதே யஷ்டவ்யமேவேதி மனஹ சமாதாய சாத்விகஹ. ஸோ என்ன சொன்னார்? இஸ் ஆகாரம் அப்படின்னு சொன்னார் ஸ்லோகா நம்பர் 7ல. த்ரிவிதோ பவதி ஆகாரம், 3 விதமான ஆகாரம் சொல்லியாச்சு. அடுத்தது 3 விதமான யஜ்ஞத்தை பத்தி சொல்லப்படுற. யஜ்ஞம், as we all know, is grossly translated as sacrifice, but it is basically any karma we do is yajnam. What are the 3 types of yajnam? Here he is talking about who is doing the yajnam. He is called as yajamanar. Yeah, yajamana is one who is doing the yajnam. And how is that yajnam performed? That is the basis for differentiation. How do we differentiate things is based on here who is doing it and how that person is doing the yajna. Aphala kankshibhi, those who are doing a yajnam where phalata vayochikradilla, akanksha kadiyad. Akanksha inaka expectations. Aphala kankshibhi yajnihi. ஒரு யாகம் பண்ணாக்கா எனி கர்மா தட் வி டூ, we don't worry about the outcome or the fruit of that yajnam. Vidhi drishtaha. Vidhi அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரம்ங்கிறது விதி, வாட் இஸ் சப்போஸ் டு பி டன் இன் வாட் மேனர் அப்படின்னு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது சாஸ்திரம். இன்னொரு அர்த்தம் சொல்லியிருக்கோம். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் விதி? எனிபடி ரிமெம்பர்ஸ் the other definition of vidhi? இப்போ கேட்டுருக்குமே காத்தால சண்டே நம்ம தலை விதி 6:50க்கு வரணும். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் விதி? விதினா டெஸ்டினி அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இன் திஸ் கான்டெக்ட் விதி அப்படின்னாக்கா that which gives us hitam, that which ensures that
we get what is good for us is called as vidhi. விசேஷமாக ஹிதத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அது எப்பேற்பட்டது அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கு. All therefore Shastras are known as vidhi. Vidhi drishtaha. The type of yaga that is performed is something which conforms to what is mentioned in the Shastras. Such type of yagam, ya ijyate, one who performs such a type of yagam, yashtavyameveti manaha, yashtavyameva iti manaha. இந்த யாகத்தை நான் பண்ணி தான் ஆனோம். இது என்ன? என்னுடைய கர்மா இல்லையா? அது பண்ணி தான் ஆனோம். I know that I am duty bound to do it. Nothing else is the motivation. You are not motivated by the fruits. You are motivated by the Shastras. And Shastras only talk about what is good for you. Therefore, you are doing it. And Manas Samadhaya is the most important thing. Any kalyanam or any function you do, முதல்ல சொல்றது வாத்தியார் சொல்றது என்னது? சுவாமினஹா மனஸ் சமாதியதாம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது பாதி சமயம் அவருக்கே தெரியாது, அவரே ஓடி போயிடார். மனஸ் சமாதியதாம் அப்படின்னாக்கா மனச சமாதானமா வச்சிருக்கக்கூடிய பேரு மனஸ் சமாதியதாம். You are ensuring that your mind is in a state of balance. Therefore, when you are doing a pious activity like a yagam, it is even more important that you ensure that your mind is in a state of balance. Manas samadhaya saha satvikaha. So, இப்பேற்பட்ட ஒரு யாகம், whoever is doing it, such a person is a sattvic person. Okay, so that's the first type of yagam. Innalla idu aphala kangshibihi. You are not worried about the fruits of the particular yagam. அதாவது ஸ்வர்க காமம், புத்திர காமம் இத்தியாதி. விதி திருஷ்டாக, you are doing it as per the Shastras. Yashtavyameveti, you are enjoined by Shastras to do that yagam, therefore you are doing. And most importantly, manas samadhaya, your mind is completely focused on the Lord when you do this particular yagam. If you are doing this type of yagam, then it is called as, then that person is called as sattvic person. அடுத்தது அபிசந்தாயது பலம் தம்பார்த்தமபி சைவயதே இஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். So he is talking about rajasic yajnam, very simple. Abhisandhayatu phalam, a yagam that is done primarily with a fruit in mind. In the phalam manu sarga kamo yajeta. I want all pleasures in life. I want everything to come to me, all aishwaryam, etc. So you have that phalam in mind and you do the yagam. Number one. Second, dambhartam api chaivayet. Dambham naka pomp, splendor, show. I want to show off that I alone can do this type of yagam. Yeah. You know, that is the other distinction. When you do a yagam, you may not have any fruit in mind. The fruit is that let people know that I am the one who is doing this yagam. Sudarshana Homna இந்த ஆசாமி அவர் பண்ற யாகம் இருக்கே அதுதான் சுதர்ஷன ஹோமம். எப்படின்னா பக்காவா பண்ணுவார். So but the person is doing it with show in mind. So that is called as rajasic yagam. Ijyate bharatasreshta tam yajnam viddhi rajasam. Remember that such a yagam is known as rajasic yagam. அபிசந்தாயத்து பலம் தம்பார்த்தம் அப்படி செய்வயத்து. பலத்தை யோசிச்சு பண்ணோம்னாக்கா அதுல என்ன வந்துடும் அப்படின்னாக்கா ரஜஸ்னா என்னது? It magnifies kamam, desire. So that is the nature of that yaga. Therefore, yes. One question, Ramya here. சொல்லுங்க. ராமர் பிறந்ததே புத்திரயாகம் பண்ணி தான் பிறந்தார். அது யோசிச்சுதான் பண்ற யாகம். How is that different to what we do upon?
my plan worked. So இல்ல காமேஷ்டி புத்திர காமேஷ்டி அப்படின்னாக்கா அவருக்கு சத்புத்திரர்கள் வரட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விதமான காமம் இருந்தது. தர்மா விருத்த பூதேஷு காமோஸ்மி பரதர்ஷபான்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான். So that type of kama which is not against the chaturvidha purusharthas, dharma artha kama moksham சொல்லக்கூடிய 4 pillars of life, that which is bhagavan maya, such a type of kama is welcome. And there it is not just the kama of Dasharatha, but it is the kama of the Lord himself, that I should be born here. Therefore, let me make that field clear. இந்த க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிறது க்ஷேத்திரனுக்கும் உன்னதமா இருக்கக்கூடிய புருஷோத்தமா இருக்கக்கூடிய பகவான் அந்த இடத்துல அவதாரம் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா how pure that kshetram should be. All these yagas are basically meant to make our mind purified. And no better yaga than Putra Kameshti, done in the presence of Brahma Rishis like Vasishtha, who is the நம்ம சதுர்முக பிரம்மாவை நினைச்சுட்டு இப்ப இருக்கக்கூடிய யாகம்லாம் பண்றோம். அங்க சாட்சாத் பிரம்மஞானியா இருக்கக்கூடிய வசிஷ்டரே அதை கைடு பண்றதுனால that becomes a different type of ishti. இஷ்டினாக்கா ஒரு இச்சையை வச்சுட்டு பண்ணக்கூடிய யாகத்துக்கு இஷ்டின்னு பேர். Therefore, again there is a way to do it, way to look at the sankalpam. These all matter, Ramya. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay. அடுத்தது மூன்றாவது டைப் ஆஃப் யாகம். விதீனம் அசிருஷ்டான்னம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. விதிஹீனம், ஸோ தாமசிக் யாகம் என்னது? முதல்ல தாமசிக் யாகத்தோட டெஃபினேஷன் விதிஹீனம். விதியே இருக்காதுங்க. விதினாக்கா இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும், சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அப்பேற்பட்ட விதியே இருக்காது, ஏறு பேரா இருக்கும். பண்ணக்கூடிய இடம் சுத்தமா இருக்கணும்னா தாமசிக் யாகா இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் இன் சிமெட்ரிஸ். ருத்ர பூமியில செய்யக்கூடிய காப்பாளிகர்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ சச் யாகாஸ் ஆர் தாமசிக். இட் யூஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். தட் தேர் ஆர் தாமசிக் யாகாஸ் விச் இன்வோக் டெமன்ஸ். அசுரர்களை ஆவாகனம் பண்ணி பண்ணக்கூடிய யாகத்துக்கு தாமசிக் யாகம். எப்படின்னா விதி இனம். அசிருஷ்டான்னம், அசிருஷ்டான்னம் அப்படின்னாக்கா the offerings in the yaga are also not as per shastras. So they offer flesh, blood and other things into the agni. அப்படிங்கிறது அசிருஷ்டான்னம். The way to perceive this is when we do any activity, think of an activity as a sacrifice. That activity which does not result in good for ourselves and others. விதிஹீனம், ஹிதமே இருக்காது. நம்மளுக்கும் ஹிதமா இருக்காது, மற்றவாளுக்கும் ஹிதமா இருக்காது. அசிருஷ்டான்னம், அன்னம் என்னது? What is the food for our activity? It is basically food for thought, our intent. The way we start an activity is not as per what will give you and others happiness. So therefore, remember that such an activity is actually a tamasic activity. It need not be a yaga, it can be a day-to-day work that we do. Even if they do a yaga, they don't do it anymore, but what will be their intent to? So they will try to acquire, when we talk of those yagas, tamasic yagas, they give you certain siddhis and powers, which are, they are called as occult sciences. They will give you, for example, how to hypnotize others. So they get such powers if you do the tamasic yagas. And they have the intent of destroying somebody else. And it will do that. The Sunyam, Pili Sunyam, and those things are all categorized under tamasic yagas. So therefore, and if it is done as a yagam, there will be a result. And that is the result. Okay. Further, this yagam, whoever is doing it, that person himself will fall into the loop of tamas. Just like aharam,
Yajnam also has that impact. So the more sattvic yajnas you do, the more sattvic you become. The more rajasic yajnas you do, the more rajasic you become, etc. Mantrahinam, அல்ல சொல்லக்கூடிய மந்திரங்கள் இருக்காது. These are not at all, the mananat trananat chaiva mantramitya vidiyate, that which helps you to fortify your mind. That is known as a mantra. Mantrahinam, mantrame irukadinga. Adakshinam, dakshinengiradhu irukadu. Yagam அப்படினாக்கா dakshinai. 4 பேரை யாகத்துக்கு கூட்டு, the first thing the people, the brahmanas look forward to is dakshinai. தட்சிணை கொடுக்கறாரா அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பா. இங்க தட்சிணையே இருக்காது. தாமசிக் யாகத்துல there won't be any தட்சிணை. அதக்ஷிணம். ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம், இந்த யாகத்துல ஸ்ரத்தை அப்படிங்கறதே இருக்காது. ஏனோ தானோன்னு பண்றது. Such type of yaga is called tamasam. Tamasam parichakshate. Vidhihinam asrishtanam mantrahinam adakshinam shraddha virahitam yajnam tamasam parichakshate. யஜ்ஞத்தை பத்தி சொல்லிட்டாரா? 3வது என்ன? ஆகாரம், யஜ்ஞம். கோயிங் பேக் டு ஸ்லோகா நம்பர் 7. அடுத்தது தபஸ். வரிசையா சொல்லிடுறார். 3வது தபஸ். தேவத்விஜகுரு பிராஜ்ஞ பூஜனம் சௌச்சமார்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சா ச ஷாரீரம் தப உச்யதே. So he is talking about tapas now. The Lord in this sloka 14, 15 and 16, he is talking about the three karanas. What are the three karanas? Kayam, Vacham, Manas. Kayena Vacha Manasa Indriya முதல்ல 3 சொல்றேன் இல்லையா? Those are the 3 types. காயம்னா ஷரீரம், அடுத்தது வாக்கு, 3வது மனசு. இந்த 3 க்ஷேத்திரத்திலையும் தபஸ் அப்படிங்கிறது செய்ய முடியும். You can perform tapas in all these 3 planes. And the Lord is talking about tapas. First he is defining tapas in these 3 shlokas. Then later on he talks about sattvic, rajasic and tamasic forms of tapas. Tapasna என்னது அப்படின்னாக்கா, தேவ த்விஜ குரு பிராஜ்ஞ பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம். So ஷாரீரம் தப. What is the kind of tapas we can do with our body அப்படின்னாக்கா, worshipping gods, தேவர்கள், த்விஜர்கள். த்விஜர்கள்னா யாரு? Who are dvijas? Who are twice born அப்படின்னு பேரு இல்லையா? They are called as, also known as Brahmins, the people who are twice born. அது என்ன twice born? எல்லாருமே ஒரு தரம் தானே. We are all born only once in our life. Where is the second janma coming? We all become dvijas. If we get born. No, even in this life. When we are born, when we are in the garbham of our respective mothers, we would have had an opportunity to see the Lord. But the moment we are born, we forget it. Therefore, we get into a state of maya or mithya or ajnanam. இந்த அஜ்ஞானம்ங்கிறது போக்குறதுக்காக we try to approach a guru. And the guru, with his grace, he will initiate us into a path of jnanam. The turning point or the tipping point when this happens is when we are supposed to be born again. So only then we can brag or boast ourselves as dvijas. Not until then. We cannot claim that we are dvijas until first of all we realize that we are in a state of ajnanam. We realize that jnana is required to get into a state of equanimity and peace, and we approach a guru and get a kind of diksha.
that yes, you can continue in the path of spirituality. For boys, it is at the time of Yajnapavitam. When we perform Yajnapavitam, you become known as a Dvija because you get the right to do Gayatri Japam and you enhance your whatever comes with Gayatri Japam. But this is something that is also important for ladies. It is not that this transition point does not exist for ladies. It also exists for ladies. And different sampradayas have different ways of initiation for women, right? So it is important to understand who is a real Dvija. And the Lord is talking about tapas as doing a puja to such a Dvija. If we were to really encounter a Brahmana who is a real Dvija, who is actually a Brahmajnani, who has attained Atmajnanam, we are supposed to revere him. We are supposed to do Brahmanaha Pada Punantu, Brahmanaha Pada Pagum Savaha. அப்படின்னு ஒரு பிராமணர், நிஜமான பிராமணர் நம்ம அதிதியா வந்தோம்னாக்கா அவருக்கு சத்காரம் பண்ணி அவருக்கு பூஜை பண்ணணும். அடுத்தது குரு. We all know we need to worship our gurus. அடுத்தது பிராஜ்ஞா. பிராஜ்ஞானா enlightened one, irrespective of their caste or creed. Okay, அவர் பிராஜ்ஞரா இருந்தார் அப்படின்னாக்கா we are supposed to worship them. தேவ த்விஜ குரு பிராஜ்ஞ பூஜனம் அப்படிங்கிறது ஒரே வேர்டு. So that is the first thing, that is ஷாரீரம் தபஸ் இல்லையா? நம்ம உடம்ப எப்படி நம்ம how are we supposed to use our body is the first type of puja that we do is for all these people. Deva, Dvija, Guru, Prajna. அடுத்தது Shaucham. Shaucham is all about purity. So this is all now about your Ashtanga Yoga. முதல் யமம் நியமம் இருக்கு இல்லையா, அதுல இருந்து வரக்கூடிய சொல்றாருங்க. Shaucham, Arjavam. Arjavamna being simple, upright. Rujutvam இருக்கணும். Being somebody who is what you see is what you get. Yeah, what you don't see is what you get, or what you see is not what you get. அப்படின்னாக்கா there is no rujutvam there. Backstabbing அப்படிங்கிறது is not in the dictionary of those who are ruju. அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டா. ஏன்னா they are very truthful. They are what they are and they try to get closer to reality and truthfulness. So being straight has its own advantages. Shaucham, Arjavam. அடுத்தது Brahmacharyam. They are people who practice so-called continence, refraining from physical enjoyment of all types. அப்படிங்கிறது is a one negative way to look at it. The positive way is they are always in the field of Brahman. Brahmanல யார் சரிக்கிறாளோ அவளுக்கு பேர் பிரம்மச்சாரி. Those who are always in tune or in sync with the Supreme Brahman. நித்திய பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு யாருக்கு பேரு? கிருஷ்ணனுக்கு பேர். அவருக்கு 16,000 wives இருந்தா, but still he is considered as a நித்திய பிரம்மச்சாரி. ஏன் அப்படின்னாக்கா there it is not about continence, but it is more about being in a state which is in sync with the supreme reality. That is known as brahmacharya. அடுத்தது ahimsa. Ahimsa அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? Ahimsa is non-violence. What is the highest form of violence? Anybody? Speaking itself is a highest. பேசியே கொள்றார் சார். Himsa, highest form of himsa is speaking. மனசால நினைக்கிறது. Thinking ill. Thinking ill of others. Okay, let me killing see. Others. Killing others. Killing others. Sorry. Anybody? None of this is the correct answer. The highest form of himsa. அக்னி யூஸ் பண்ண. அக்னி யூஸ் பண்ணாததா? இல்ல யூஸ் பண்ணாலே ஏதாவது ஜீவனுக்கு
ஹிம்சை இருக்காது. It's a form of himsa, but it is not the, இல்லாம நம்ம ஜீவன் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது is a form of himsa we are creating to ourselves at a microcosmic level. she is correct. Himsa, the highest form of himsa is you have not attained Brahmajnanam. That is the highest himsa you can do to your jivan. You are letting that jivan being born again in the ocean of samsaram. Idhukku mele himsa enna venum? That is the highest form of himsa. So practicing ahimsa starts with the fact that you are supposed to treat your jiva itself properly. Then of course you will get a sense for aha ivlo iruke abdin solli you start practicing it on others, that I will not create any kind of harm, be it bodily harm, mental harm or spiritual harm. That is known as ahimsa. It is easier said than done. The grossest form of ahimsa is non-violence, for in a physical form, but there are many things beyond that. Shariram tapa uchyate. All of these qualify for shariram tapas. Deva dvija guru prajna pujanam, shaucham, arjavam, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சா, இதெல்லாம் நியமத்தில் வரும்னு நினைக்கிறேன். சௌச்சா, ஆர்ஜவம், பிரம்மச்சரியா, அஹிம்சா இல்லையா? ஸோ தேர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் நியமா. யமா, நியம, ஆசன, பிராணாயாம, பிரத்யாகார, தாரண, தியான, சமாதி, அஷ்டாங்க யோகம். அதில் நியமத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்களை தபஸும் அதில் தான் வரும். தபஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி நியமாஸ். And he has defined these as the first category. Next, இது வந்து ஷாரீரம் tapas, the bodily form of tapas. Then he is going to talk about manasik, what we speak, vangmayam. Anudvegakaram vakyam satyam priyahitam chayate swadhyayabhyasanam chaiva vangmayam tapa uchyate. So if you can perform ஷாரீரம் தபஸ் பண்றதுக்கே டைம் இல்லை நம்மளுக்கு இல்லையா? எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு இல்லை, எல்லாம் நம்மளால ஃபாலோ பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். அடுத்தது வாங்மயம் தபஸ். இதுதான் பகவத்கீதாலாம் படிக்க போகக்கூடாது. இதெல்லாம் தலை கெட்டு போயிடும். போனாக்கா அந்த பக்கம் போனாக்கா சாப்பிட முடியாது, பேச முடியாது, ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் பண்ண. எதுக்கு சார்? அதுக்குதான் நம்ம போகக்கூடாது பகவத்கீதா. அது சில பேருக்கு கொஞ்சம் இதெல்லாம் போயிருக்கோம் அவளுக்கு. அனுத்வேகரம் வாக்கியம், நம்ம எப்பேற்பட்ட வார்த்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா உத்வேகம் இருக்கக்கூடாது. அனுத்வேகம். ஒருத்தருக்கு பேசினா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அது கேட்டவொடனே அவளுக்கு படபடத்து போயிடணும் இல்லையா? ஷாக் வந்துடணும். அப்பேற்பட்ட அதுக்கு பேர் தான் உத்வேகரம். வேகத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய வாக்கியத்துக்கு உத்வேகரம். அனுத்வேகரம், தட் விச் டஸ் நாட் கிரியேட் உத்வேகம் or create a kind of சஞ்சலம். நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? சில பேர் பேசுறான்னு வச்சுக்கோங்க, அவளுக்கு ஹார்ட் படுக்கிறது இல்லையா, நம்மளுக்கு ஹார்ட் படபடன்னு படி இல்லையா? இட் கிரியேட்ஸ் a kind of sensation in our body which is perceivable. அந்த 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 ரூம்க்கே போகக்கூடாது. நம்ம போனோம்னாலே நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் வந்துடும். அனுத்வேகரம் வாக்கியம், உத்வேகமே இருக்கக்கூடாது. அடுத்தது சத்தியம் பிரியஹிதம். சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் ந ப்ரூயாத் சத்தியம் அப்பிரியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சுபாஷிதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சத்தியமா இருக்கணும். தட் விச் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ட்ரூத் இஸ் சத்தியம். தட் விச் பிரிட்ஜஸ் a state of unreality with a state of reality is satyam. The kind of words we speak should be such a bridge. Priyam hitam, it should not only be truthful but also be pleasurable, and that which causes hitam, good for us, is the type of vartai. Satyam priya hitam. Arthade swadhyaya abhyasanam chaiva vangmayam tapa uchyate. He is bringing the other niyamas here, which is swadhyaya and abhyasa. A person who is practicing vangmayam tapas,
Swadhyayamnaka, it is meant to be, chanting Vedas and all Smriti Granthas, Shlokas, etc. அதுக்கு பேரு Swadhyayamnu ஒரு அர்த்தம் உண்டு. That is, you are reciting things that are enjoined in the Shastras. அதே அபியாசம் பண்றது, டெய்லி அதை திருவி சொல்லிட்டே இருக்குது இல்லையா? சுவாத்தியாய அபியாசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சத்தை. இங்க அபியாசன நாட் penance or spiritual practice, closing eyes, etc. Because it is Vangmayamana tapas, it relates to how do you practice chanting those types of shlokas which will help not only yourself but everybody. So this is known as Vangmayamana tapas. Anudvegakaram vakyam satyam prehitam chayate swadhyaya abhyasanam chaiva Vangmayam tapo uchyate. இது கிருஷ்ணர்னாக்கா ரொம்ப கில்லாடி. அவர் முதல் லைன்ல எப்பேற்பட்ட வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. Okay, it just strikes me, it is not mentioned in the commentaries. நீங்க சுவாத்தியாயமும் அபியாசமும் பண்ணாக்கா முதல் லைன் வந்துடும் தானா. The more you are in tune with chanting the Vedas and chanting shlokas, it automatically makes the tongue to speak in a proper manner. இப்போ ஆஞ்சநேயரை ராமர் முதல்ல பார்க்கிறார் இல்லையா? அப்போ he knows that the way that Hanuman is speaking, it looks as if he is a Vedavit. The kind of words he has used, it has not crossed the limits of Vyakarana, and it is so pure to hear. It makes my mind pure. அப்படின்னாக்கா you can look at the impact of Swadhyaya and Abhyasa. சில பேரை பார்த்துருக்கோம் நம்ம வாழ்க்கையில, நிஜமான ஒரு வேதவித்தா இருந்தாக்கா they will never speak உத்வேககரமான வார்த்தைகள். they will only speak, ஏன்னா அந்த ஃபார்முலா அதுலயே இருக்கு. பகவான் கொடுத்திருக்கிற வேதம் நானே அப்படின்னு சொல்லிருக்கக்கூடிய வேதங்கள் தானே. அத்தை நம்ம சாண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா it automatically creates in us, the tongue will get that samskaram automatically அப்படின்னு தோன்றது. சுவாத்தியாய அபியாசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சதே. These are all the truths, nuggets of truths, untold but better experienced. Manah prasada saumyatvam maunamatma vinigraha bhava samshuddhiritetate tapo manasamuchyate. The last type of tapas is manasik tapas. Sharirik tapas, வாங்மயமான தபஸ், அடுத்தது மானசமான தபஸ். என்னெல்லாம் இருக்கணும் மானசிக் தபஸ்ல? எப்படிலாம், what are the different types of tapas we can do? Manah prasadaha, ensuring that our mind is always pleasant, பிரசன்னமா இருக்கணும். பிரசாதம்னாக்கா 8 மணிக்கு காத்தால கோயிலுக்கு போனா பிரசாதம் கிடைக்கும். That which makes our tongues pleasing, but eventually our minds also, isn't it? Manah prasadaha saumyatvam. It will result in a type of manas that which can create goodness in others. இன்னொருத்தருக்கு அபியுதயத்தை கொடுக்கக்கூடிய மனசுக்கு பேரு சௌமியத்துவம். நம்மளுடைய மனசு பியூட்டிஃபுல்லா, பியூட்டிஃபுல் மைண்ட் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? What is a beautiful mind? A mind that can only create goodness in others is known as a சௌமியமான மன. சௌமிய நாராயண சுவாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒரு திருக்கோஷ்டியில் இருக்கார் சௌமியன். சௌமியத்துவம் அப்படின்னாக்கா அவ கிட்ட போனாலே அவளுடைய சௌமியத்துவம் நம்மளுக்கு கட்டாயம் தெரிய வரும். It can only when they speak to us or when they even think of us, they transmit goodness to us. That is known as being in a saumyamana state of mind. Maunam, we all know, is stilling our minds, keeping it calm and quiet. Yeah. Very first sutra in Patanjali Yoga Sutras. We have to still our minds. There should be no thoughts. It should be completely quiet. Eppo Atma Vinigraha. When you have control over the Atman or the mind, you will have a mind which is
very, very quiet. Bhava samshuddhihi, as the name indicates, Atma Vyatirikta Vishaya Chinta Rahitatvam Bhava Samshuddhihi. Atman or Bhagavan, அவர் தவிர வேற விஷயங்கள்ல நம்ம மனசு சிந்திக்க கூடாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு பாவத்துக்கு சம்சுத்தமான பாவம்னு சொல்லுவோம். That which purifies our mind is a kind of state which is bhava samshuddhi. You are always attuned to being in that kind of serene state. இது எல்லாமே மானசிகமான தபஸ். ஸோ 3 விதமான தபஸ் நம்ம பண்ணி ஆகணும். முதல்ல மானசமான பண்ணால் போராது. You are supposed to do ஷாரீரிக் தபஸ், தென் வாங்மயமான தபஸ், அடுத்தது மானசிகமான தபஸ். So these are the 3 types of tapas we are supposed to perform. சார் ரெண்டு டவுட் இருக்கு. வெங்கட் பேசுறேன். சொல்லுங்க. ஒன்னு, இந்த பகவான் வந்து இந்த இத பத்தி சொல்லியிருக்காரு, என்னென்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட், என்னென்ன இதுக்கு இதுன்னு. பட் ஃபுட்டு எவ்வளோ கன்சியூம் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட்டோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் நாட் கன்சியூமிங் ஃபுட் ஆல்சோ. இந்த விரதம் அதை பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காரா? வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் விரதம்? அண்ட் ஐ நோ தட் ஏகாதசிக்கு விரதம் இருக்கும் எல்லாம், பட் வாட் டு யூ ரெக்கமெண்ட் ஜென்ரலா இந்த மாதிரி விரதம் இதை எப்படி அனுஷ்டிக்கணும்? அண்ட் வாட் டேஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் ப்ராக்டிக்கலா இது? ஸோ தட் கொஸ்டின் நம்பர் 1. அண்ட் செகண்ட் வந்து அந்த ஷாரீர தபஸ்ல வந்து என்லைட்டன்ட் சோல்ஸ்க்கு வர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஹவு டு வி ஐடென்டிஃபை அன் என்லைட்டன்ட் சோல்? யாராவது பாக்குறோம், நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஹவு டு யூ நோ தட் a person is a realized soul? ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிட்டார். பட் அந்த காலத்துல அட்லீஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலி ஸ்பீக்கிங் there would have been more people. பட் இப்போ it is even more difficult to figure out. முதல் கொஸ்டினுக்கு what type of food to eat, how to eat, when to eat, விரதங்கள்லாம் எப்படி பண்ணணும், it is all enjoined in our Smriti Granthas. And you know, Yukta Ahara Viharasya Yukta Cheshtasya Karmasu Yukta Swapnava Bodhasya Yogo Bhavati Dukkha. One of the previous chapters the Lord has told. ஆஹாரம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா யுக்தாஹாரமா இருக்கணும். That which ensures that our not only our indriyas are satisfied, they should be satisfied. இல்லையா? டேஸ்ட் இல்லாத ஆகாரத்தை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இப்பதான் சொல்லியிருக்காரு. அதனால நம்ம ஆகாரம் பண்ணாக்கா நன்னா பண்ணணும். It should take care of our senses, including the nose, the tongue, and the stomach, etc. But eventually it should also result in a better state of mind. So therefore, ஏகாதசி எதுக்கு பண்றோம் அப்படின்னாக்கா we all know it will help us to cleanse our system. Physically, physiologically, it cleanses our body of toxins. It also cleanses our mind. The mind becomes a little bit more, ready to think of the beyond. அதுக்காக தான் ஏகாதசி விரதத்தை கொடுத்துருக்கு. ஆனால் ஏகாதசி விரதம் பண்ண ஆரம்பிச்சு காத்தாலேருந்து ராத்திரிக்கும் ஐயோ நாளைக்கு என்ன சாப்பிட போறேன், இதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு மைண்ட் போயிட்டு இருக்கக்கூடாது. அப்போ ஏகாதசி விரதம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. ஏகாதசி எதுக்காக பண்றோம்? பகவானை சிந்திக்கிறதுக்காக. One day is vacated for keeping our mind occupied with holy thoughts. அதே மாதிரி விரதங்கள் இதெல்லாம் they are different ways of following, adopting, and there are rules and regulations for that. யாரெல்லாம் பண்ணலாம், ரொம்ப வயசானவா எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும், சின்னவா எப்படி பண்ணணும், etc. So that therefore that is a separate topic altogether. In terms of how do you identify a Dvija? Well, Google எத்தனை ரிவ்யூஸ் இருக்கு, 4.7 இருக்கு அவருக்கு. இந்த சுவாமிக்கு 4.3 இருக்கு, இவருக்கு 3 தான் இருக்கு, இவர் இல்லவே இல்லை. So how do you identify who is a Dvija? அப்படின்னா the Lord has given enough barometers, thermometers, and so on. How do you identify an Atmajnani? It is seen not only in that person's demeanor and the way the person behaves
திரிகரண சுத்தி இருக்கணும். காயா வாச்சா மனசா 3 சொல்றாரு இல்லையா, இது மூணுத்துலயும் ஐக்கியம் இருக்கும். But when you go into their ambience, we ourselves will feel elevated. அது it cannot be described in words. It is something to be felt. So when you get into their ambience, that aura will have an impact on us, and it will ensure that automatically our minds are focused, they are cleansed, they don't think of bad things. அப்பேற்பட்ட ஒரு மனஸ்திதி நம்மளுக்கு ஏற்பட்டதுன்னா, இந்த ஆசாமி கொஞ்சம் வித்தியாசமானவர் அப்படின்னு சொல்லி our own Jivan will try to follow them. This is something that I can tell you that it does exist. Therefore, there is enough to look at in terms of what features do Brahmajnanis have, what are their attributes, how do they behave in front of everybody, how do they behave behind the screens. More importantly, எல்லாரும் ஸ்க்ரீன் வச்சுன்னு தான் ஆப்ரேட் பண்றா. ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி கைலாசம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. யூ கம் டு மை கண்ட்ரி, ஐ வில் கிவ் யூ விசா, எல்லாம் இருக்கும். பட் தி திங் இஸ், ஹவு டு யூ ஐடென்டிஃபை பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் பிஹேவியர்? Unfortunately today there is no other option than to do a trial and error இல்லையா. அதுதான் உபநிஷத்துலேயே சொல்லியிருக்கு. ஒரு சிஷ்யனும் எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் தபஸ் ஜஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை எ குரு. சும்மா கிடைச்சிட மாட்டார். குருங்கிறவர் பகவானுடைய அனுகிரகம் இல்லாத நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டார். ரெண்டாவது, நம்மளுக்கு அந்த ஒருங்கிணைந்த ஒரு கோல் இருக்கணும். எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தேடிட்டு போனாக்கா 8வது குரு இல்லை 10வது குரு நிஜமான குருவா இருப்பாங்க. ஸோ தேர்ஃபோர் it's more important to begin that exploration. Then by God's grace, you will definitely hit upon gold at some point of time. That's the only way I can answer. And the other option is to resort to Bhagavad Gita and see what are the attributes of a true Brahmajnani. Hope that helps, Shankar. Sure, thank you, sir. Maybe another day, நீங்க அந்த Vratams and the இதை பத்தி maybe you can talk us through, because this is not core for the topic. Yes, sure. We'll do that at some point. Yes. Okay. I think we'll conclude our session here today. It is already 8 o'clock. We'll keep the chanting in the next class. Or how many slokas are there? We'll chant up to sloka number 15. Yes, we carry on. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Saptadashodhyayaha. Shraddhatraya Vibhaga Yogaha. Arjuna Uvacha. Ye Shastra Vidhimutsrijya Yajamte Shraddhayanvitaha Tesham Nishtatu Ka Krishna Sattva Rajastamaha. Shri Bhagavanuvacha Trividha Bhavati Shraddha Dehinam Sasvabhavaja Satviki Rajasi Chaiva Tamasi Cheti Tam Shrunu Sattvanurupa Sarvasya Shraddha Bhavati Bharata Shraddha Mayoyam Purusho Yo Yat Shraddhassa Eva Saha Yajamte Satvika Devan
यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरम् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्त शरीरस्थम् भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम् तान् विद्यासुरनिश्चया आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यम् सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवनात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसम् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम् विधिहीनमसृष्ठानम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्राज्ञः पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यम् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते गुरुचरणाम्बुज
निर्भर भक्ता गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्ता संसारादचिराद्भव मुक्तः गुरुचरणाम्बुज कृष्णा कृष्णा सेन्द्रियमानसा नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Have a great day and a week ahead. Thank you. Namaskaram. Thank you. Thank you.